Somebody standing is home, but all the candidates were there. They were all given a chance to speak. That is the NUP that we want to grow. It was amazing in Chivoga. Thank you very much, Honorable Christine Kaya, for that leadership that you have manifested in Chivoga. They can never have it again. Our Lord Councillors, please stand up for recognition. Lord Councillors, Kulia Saulu, you're most welcome. Yeah, you. Okay. Rita Nakubulwa, you're most welcome. You're most welcome back also. We were in Watiso, Bukondo, for burial of Mr. President, our two sisters, Mercy and Adi. Our power! NUP! Everywhere! Informal sector, Femani. And we are leading this revolution, I'm telling you guys, with the informal sectors. Thank you. My brother Wembo, give Wembo a very big hand clap. Tana weza mwezi katigwe bariko na ye musajja wachi ninkurewa wagambolo nyankore toli mwangu kuba kumubala. A people power, our power. Viva His Excellency Robert Chagulanyi, viva! Viva fighters in this revolution, viva! Down corruption, down! Down Museveni, down! Down Muhoozi, down! Down all those who are violating human rights, down! Amanyanze Bwembo Habibu, Sabakunzi wa NUP. Aba Western Uganda mwahurra. Ninye Bwembo Habibu, Sabakunzi wachi wa NUP. Yo, His Excellency Kakaisewo. His Excellency Sebo mukama wange. Ropu yagenze nanjogeza olunyankole. Nga amazolu senako ngendo kwata akazinda alongo lwange lufumuse muko. Nenange neneola eddakiika emu ku budde bwe. Nagenza okulaba nga kanyakole kagenze nga kakola ki? Kakomawo. Tiko kuyikibire. Tindugambire tujire kweza. Ngambira obulinganisa bwebwenkanya. Tetusobola kubeera mu ggwanga ddungi nga tetulina ki? Obulinganisa. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Nanga ako Buwembo kanjigiriza obulinganisa. Obulingati? Nkeretanyo kawulidde. Kulikayo nyiika lungu twakulabye. So thank you so very much. Party-led harmonization oba okukwatagana ekibiina kwe kigenda okugezaako okukola ekyokulabirako. Era President yataskize ba deputies be abana mu regions ez'enjawulo. Kambabuuze deputy wa Buganda bamuyitaani Basewo ne Banyabo, mutegeko kawonalebo namwe bamuyitaani. Deputy President wa Northern Uganda bamuyitaani ka Dr. Temukerabidde. Ono ayinza okubasumbuwa. Deputy wa Western Uganda amanya go gonna asatu bamuyitaani. Asatu gonna ngeetaaga. Honorable Joel Jacqueline tukamushaba. Deputy President wa Eastern Uganda yani Honorable Nambeshe John Baptist. Kakata o President abakwasiza obuvunaanyizibwa okukulemberamu mu kugezaako okukwataganya abakandidate baffe ekyo kye tuyita harmonization. So Deputy President baffe abo bajja kutwala obuvunaanyizibwa obwo bakommunikatinge eri abantu ab'enjawulo. Ate n'ekirala muyinza okubeera nga muli eyo muwulira mwagala kubeera harmonize nga temulina mediator, mutuukirire office ezo zetogeddeko si kakiiko k'ebyokulonda kubanga oyo judge. Kakati bano bagenda kubanga bakola ng'aba mediator. So tulowooza ensonga eyo mukitegedde mwena n'abamawulire ne bakitegeera.
tetwagala kuddamu okulira abantu bagamba gundi yampise n'angamba va ku kifo kino ogende ku kiri kubanga ekyo tekiriiyo mu NUP. Tukitegedde ffenna kale ekisembayo mbategeezezza abasibo ne banyabo nti NUP kyekibiina kyokka mu Uganda ekyavayo ne kisalawo nti okwesimbawo mu NUP oba okulwanira okwesimba kufuna tiketi y'ekibiina tolina kusasula ne bwe ziba nusu 100. Ekyo twakikola nga tuyimiridde ku mbeera y'Abannayuganda kubanga basibo ne banyabo ffe abali wano tuyinza okuba nga tulinamu ku kyolo naye abantu baffe abamu mu regions ezimu baavu nnyo otuukayo nga tebalina kyolo, tebalina kyakulya, tebalina kyonna so etusalawo nti abantu abo bonna tubawe omukisa basobole okwesimbawo ku bifo ebyenjawulo eza electoral commission bwaba bayiseewo. Kyetulowooza nti kiri unfair tekikirizibwa naye ekyo tekitegeeza basibo ne banyabo nti NUP teyeetaaga ki sente. In fact fe abasinga okwetaaga ki sente kubanga aba NRM bo bwe bafuuka yala bagenda mu kibbo ky'eggwanga ne bajjayo sente. Kyova olaba abajuzi mu kalula kagwo bagamba nti bo bakozesa biliyoni ezisuka mu 9 NUP nekozesa biliyoni 3 zokka. Kati compare and contrast. Naye ne baba bakozesa sente nyingi nnyo twabawangula era ne batufa bubbi ne baleeta jaati ne bakola ki. Kitegeeza ki ekyo nti twetaaga sente basibo ne banyabo era okutandika ne Monday next week tujja kutandika fundraising drive. Tubasaba bwe tubayitako ogwo omukolo ogw'okulaunchinga fundraising yaffe mujje n'amajja agawerako nno naye gali voluntary teri gwe tugenda okukola ki okukaka. So bw'oba oyagala kuyambako ku campaign eyo campaign bwe betandise twetaaga amafuta mulaba tulina abakandidate bangi abamu twetaaga kuwanominatinga kubayambako mu nomination fees twetaaga kuyambako abamu mukole okutambuza campaign yaffe. Kampite leader wa parliamentary team yaffe aje naye abyo. We have given up on this regime. Maybe let's wait for the next one. It will take care of us. So they are looking to you and I. Hopefully we can be able to do that for them. We've seen what's happened with the prices of coffee. It's become a very problematic situation. We were here, we told them, we said, you people, let's fight together. This issue here is going to come to bite you. And you saw those who were saying, make sure these Baganda don't get the numbers. Now you can see what's happening. Of course, yes, other countries, Brazil and so on, now have a better harvest, so there's more coffee available on the other end. But we had an entity here which was not perfect, but it was trying hard to make sure standards are regulated so that we can compete globally and also to negotiate better prices and so on. That entity is no longer in place. So they said, no, we shall take this matter back to the ministry. What's the ministry doing about it? Nothing. So you coffee growers across the country, you see what this government did to your coffee. That's why we need to boot these fellows out. They don't care at all. So the people of Uganda are looking to us as the National Unity Platform. Let's get ready. Let's hit the ground running. Show them that we have got what it takes to lead at all levels to make this happen. So, Mr. President, I'm a president in Uganda. Chibachi. Chiba president. President. So, Chisigala? Chibachanja ulomuko. Aye. So, Mr. President, abamyuka ba president, abakulembeze fena SG n'abalala. Kirungi tuzemu ne tusinkana wano tulina betwetaaga tutereeze boogedde ku harmonizing n'ebirala byonna twetereeze tuve mu butalotalo kubanga eggwanga litutunuulidde. Waliwo abantu nga bo agenda eyaabwe kulwanyisa NUP bajja kukola obubondo bajja tandikayo ebibiina si kibiina kye betwagala okujja mu buyinza ba NRM abo batuteekako essira bano baleme tudaivatinga kuba si be balina n'omupiira kati baagala oba oliawo epulaani ya gavumenti eno ya Mwai Museveni
kakati atondewo bali balwanyise ffe naffe tutandike kati buli kiseera tulwanyisa bo Mwai Museveni tumuveeko bannaye tetusuula step tetuva ku mulamwa omuntu alina omupiira ye Mwai Museveni ne gavumenti abo be tulina okulwanyisa politically tubajjewo bano abalala baleme tuva tujja ku mulamwa kubanga oluusi kibeerawo ate nga agenda yaabwe kyovunula buli kyebakola ne batandikawo bakiki kulwanyisa NUP banaffe tubeere focused tuleme kukkiriza kutuwabya kutujja ku mulamwa kubanga eggwanga litunuulidde litukusuubiramu obukulembeze batulinayo ebintu bizibu bingi badde njogera ku basomesa aba arts juzi baali beekalakaasa ku lw'akasaala akatono kubanga omusomesa wa sciences bamuwa omusaala okubisaamu ogwa arts emirundi ena ate ffe tetugamba nti aba sciences babateme actually twasanyukanga omusaala gwabwe bagongeza kuba bulijjo betwogerako naye twagamba nti ate mukikola kubamu bokka bonna naye kati olwokubanga gavumenti eno yeemanyi bya divide and rule lega nti kakati katwongeze okwabano bakubagane ne bannangu abasomesa aba arts abalabe bammwe si be basomesa ba sciences tuleme kitwala bwe kityo omulabe wammwe gavumenti ini taagala bafaako era netutandika ne tukuba emmeeza mu paalamenti wanga abasomesa batukubira amasimu mwongezeemu amaanyi ekyennaku Mwai Museveni yabayise n'abakangakanga okulembeze baabwe kakati bavudde ne bagamba nti akendi emotoka yemiriza katuddeyo tusomese kubanga baatusuubizza gye bujja eyo oba ddi bajja twongeza omusaala babasuubizayo batyo omwaka okuwedde naguli naye of course kati bapondose ndowooza nabo bagamba nti eno gavumenti ya Mwai Museveni tugivuddeko tetufaako katulindirire gavumenti enajja eyaffe mujjukira entalo z'emmwanyi netulwana ne bakuba ababaka ne bakola ki ne bakuba bannamawulire ne babagoba n'ebirala bwe bitwe bakola ku nsonga za UCDA kati ebbeeyi emmwanyi yagwiridde ddala by the way tekinnaba ekyakka of course amawanga amalanga Brazil kakati emmwanyi yaabwe yeeyongera naye kati ekitongole ffe kyetwali tulina ekyali kituyamba okuregulatinga standards omutindo okulaba nti omutindo gwaffe naffe guli ku international map nti tusobola okompitinga ne bannaffe abalala bakijjawo kyali kiyamba ne ku nsonga z'ebbeeyi n'ebirala kati bagamba nti tubize ku ministry egyo bikolako yes ekitongole tekyali perfect nga kituukiridde nnyo naye kyali kitambuza ensonga zino kati yadda ku ministry twali kigenda mu maaso kati abalimi b'emmwanyi abali mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo byonna mumanyi ani yayonoona emmwanyi yammwe no gavumenti tebafaako so bannaye tulwane butaweera okulaba nti tukyusa embeera eno obukulembeze bukyuke emirembe. I told the people of Masaka, politics, campaigns inherently is a disagreement. When you talk about a campaign, when you talk about more than one candidate, it is inherently a disagreement. And disagreements inherently divide. That's a given fact. Therefore, it is always a good, healthy challenge for a party like a National Unity Platform to have a competition. But inherently, it may bring divisions. Therefore, the task of a leadership is to harmonize and harness those divisions and mitigate the fallout. So we intend exactly to ensure that much as we are going to compete, never forget we are a family. We are a one family. We are a national unity platform. Every single day you view me as your opponent, see me as a brother and as a sister, to minimize divisions. But I also gave them a proverb of King, is it Solomon? King what? Solomon, an argument who the real mother was for the kid. So they quarreled and quarreled on top of their voices and took the kid to the king to decide who exactly is the true
mother. So the king, wise as he was, he asked each one of them, and all of them were crying, and there was no DNA at that time. So what this man did was simple. He brought a sharp knife and said, okay, let us divide this kid so that each of you can take part of the kid. And as he was about to do it, the real mother said, okay, if it takes to kill my child, you take that child. And King Solomon knew this was a real mother. He gave the kid to the real mother. Therefore, whoever has a high, in terms of patriotic ranking, if you are really a true national unity platform, you may be the one called in to give in. That is what Mosh did in Masaka, is Chimanya Kabonera. Right now we are speaking about Omoyo Gwa Mosh. Omoyo Gwani. So we are encouraging each one of you in your own way, please love National Unity Platform and lead from home. Lastly, people talk about Museveni, that journey. I have been so lucky in life. When I entered Parliament, I started on a committee of local government, PAC. Later on, I served as the Shadow Minister for Internal Affairs for 7 years. 2 years served as the Finance Shadow Minister. Now, I'm so lucky that I'm the chairperson of the Public Accounts Committee. On top of being a deputy what? President. Let me tell you about Museveni. Museveni kati kalya mabanja. Kalya machi? Actually, mumusanga mugambe gwe guy oli kalya machi? Even sente zisasudde omusaala gw'omwezi guno yeewoze neewole. Buli omu kumwe n'omwana omuto gwe mwalese ewaka today bamubanja miliyoni 3. Kijja kututwalira emyaka 9 okusasula amabanja betunaaba tetulidde malala. So all of us will be dead. Abali wano nga amabanja ga Museveni ge yeewoze tetunagasasula. Oyo gayi ebyenfuna byamulema. N'olwekyo President waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu Uganda gyagenda okutwala yeggwanga Museveni gyafudde buli omu tibamubanja sente miliyoni meka 3. Naye oyo gaya ababanja miliyoni 3 buli lunaku akozesa biliyoni 3 n'ekitundu yo ng'omuki ng'omuntu. Aina classified budget ya Ministry of Defense omwaka guno ogujja egenda kubeera ya 6 trillion. 6 trillion because akozesa sente zaffe eza classified ogenda okugulirira abaki abalonzi. Ekiruma ezo sente tetuzirina mu musolo tugenda bugenzi kuzikola ki tuzeewola. Kati ffe twewole Museveni atugulirire ate tumuwe obuki obululu tuli basiru kwenkanawo. Gai tufune ebbanja atuwe atugulirire ate tumuwe obuki obululu. N'olwekyo njagala mwenna abali abatuuliriza to simply know that this is a do or die. This election is not usual. Uganda cannot afford 5 more years of General Yoweri Kaguta Museveni. And if we fail, what we are waiting for is very clear. Today, if any of you goes to the airport today, you are going to find a group of young men and women going nowhere. Going where? To the Arab world, in a desert. Today, if you have a child or a sick parent or a sick brother and sister and you want to go to any government hospital, if you don't have money, you're not even, they call it consultancy.
They will not even look at you. How do you go to Mulago and the first thing you do is a bank and Uganda Revenue Authority? Even to park there, you pay. To enter university, you pay. So guys, gentlemen, do you have a choice? Let's get rid of this gentleman yesterday. As I said, my role is simple. I'm going to be moving around Central Region, Mr. President. That's where the big task is. I'm now ready. I don't need any of your fuel. I don't need anything. Whatever constituents that needs me, I'll be there. Good enough, in the next 2 to 3 weeks, I'm winding up my parliamentary work of PAC. From August, I'm around full time. I'll be here at this headquarters to sort out Central Region. Because once you sort out Central Region, Museveni is gone. And we are going to ensure we should. Don't worry about background music. Don't about, he has, by the way, you are underrating, I have information. And I better tell you, he's investing 30 billion to disorganize National Unity Platform. And some groups have already received that money. And we are well off. But we are going to tell you, even if you bring Jesus Christ to try to disorganize National Unity Platform and bribed by you, he will not succeed. Even if you bribe anybody in Uganda, they are simply eating your money. Muzei bafere. Abantu ba Uganda babu kachi da. Abantu ba Uganda babu kachi da. Kowetani bano. Those are busy people wasting your time. Don't mention names. To fail. He has also invested in intimidation. That's why Eddie Mutwe is not with us. That's why Achille is not what? Even if you keep them in the basement, those of us who are not in the basement and in the prison are going to take you out. The only comfort Eddie Mutwe, Achille, others, Chibalama can get if every single day we work our socks out to ensure that Museveni goes. Now what will it take is sacrifice. Some of you, we shall have to die a little for NUP to live. You have ambition. You want to be a member of parliament. You have to be a councillor. But imagine if you miss out, you are not Eddie Mutwe in the prison. You are not Achirewo. You are not Chibalama. You are alive. So agree to die a little. May I take this opportunity? Now, but we've been seeing it and we've been questioning. You all remember the bombs that went off along Parliamentary Avenue. And these were the justification for them to go to Congo even before Parliament passed it. Now just recently, on Martyrs Day, you saw bombs going off on camera as if it was a movie, as if it was scripted. But unfortunately, there's human life involved here. People died, and then the UPDF, this spokesperson of Muhoozi, came out and said they also shot a woman who was suspected to be a terrorist. Now a few days ago, just recently, you saw in Karelwe where another Ugandan was shot and killed. All these were lies. Eventually they are admitting it themselves that they were lies. But I must say that there's human life and human freedom involved here. Because it is these bombs that were paraded to arrest our brothers Umaru Magara, Moyodi, Machete, and many of our comrades are in prison, being charged with terrorism, being charged with these bombs, which are fake. These are excuses to take away money from the old and thoughtless Museveni. You all remember when we had our massive rally in Luwero, because the regime had no justification to stop us.
They said they had intelligence that ADF was intending to use bombs on us. This has been an excuse always to stop us from moving, but also an excuse for them to siphon taxpayers' money, the money that is always hidden under the classified budget. Now here we are, ladies and gentlemen. Our comrades are in prison, our people are being killed. Nobody has been held accountable. But because they are fighting amongst each other, the truth is coming out. This should show you the nature of the regime that is presiding over our country, a typically criminal regime. Now, as if that is not enough, the regime continued to rule us with terror, with fear, trying to turn Ugandans against each other, of course using violence. It has not just started now. Some of you see goons being used by the regime, but it has not started now. You saw what happened recently on the streets of Kampala. It has not just started now. I'll take you back a little. In 2001, they used what they called Kalangala Action Plan, led by Kakoza Mutale, picking poor ghetto people and turning them against the population, beating, killing, and terrorizing the people. Every electoral cycle that comes, they always bring up a new group. Like I said, 2001, it was Kalangala Action Plan, led by Kakoza Mutale. In 2006, they brought what they called Chiboko Squad. In 2011, they brought Boda Boda 2010, led by Chitata, using common poor Ugandans against each other. Now, in 2016, you all remember, they went in ghettos picking young people, and they put up what they called crime preventers, led by Kaihura. They terrorized people, they killed people, and their leader came out proudly with impunity and said, we can kill for the president. And indeed, they killed. No accountability, nobody has been held accountable. But remember, all these people that they use, they don't end well. They either eliminate them, or they combined them. They brought CMI, they brought military police, they brought crime intelligence, they brought SFC. And of course, they used a few other poor people, including our former friends, because that was the only way to counter us. It did not work because it was exposed. Now what are they doing? Because they know I come from the ghetto. Museveni tasked one of his lieutenants called Damolira Christopher, and they started going from ghetto to ghetto, recruiting common ghetto youths, and they started what they call ghetto structure. What was their duty? To terrorize people, to cause mayhem, to kill if necessary, in order to keep the people's hopes and aspirations down. Just recently, as you all saw, they were unleashed on the streets of Kampala. They went robbing, live on camera. All of you saw it. And as we've been saying, that in a terrible regime, nobody is safe. Among the victims was former CID chief Grace Apollo. They went as far as killing people. There's a lady called Nachiwala Sophie. She was killed, and the police was very quick to come out and defend the criminals. But because we're living in a digital era where everything is seen in real time, they were so ashamed, and this is what they did. They went and started picking some vulnerable ghetto youth in order to clean their image. And that's why we always tell you that these people don't care about you. They will use you, they will dump you, and they will not only dump you,
but they follow you and destroy you so that you don't implicate them. That's exactly what they did. You saw ghetto youth crying, paid only 10,000 to rob them of their future. So, once again, I want to speak to you, my fellow ghetto people. The people that are using you, they are using you to rob you of your future. And to the ghetto parents, your children are putting not only themselves but also you in danger, because imagine what the family of Natural is thinking. One day the people might rise in mob justice, and they will not only come for your children, but they will come for you too. So do what you can as parents. Talk to your children. This has only one eye, and that's the only survivor. Crime does not pay, especially when you're implicating it on your people. You saw that even regime people were arguing on TV. Namiaro came out and said billions were invested in that project. They use you to steal taxpayers' money, and they're going to destroy you after destroying your future and the future of your children. These same people don't like you. Damulira himself commanded an operation that killed 4 youth, shooting them point blank at Acacia Mall. You all saw that. No accountability was given. Eventually, you regret, but it will be too late. On Saturday, we go to learn that 6 ghetto youth were picked from Kuleikana. There's a ghetto called Kasokoso. They were picked and taken to Ndeje and killed. Why? Because they want to cover the evidence. Wake up, my ghetto people. These people don't love you. They're using you, and they're using you against yourselves. That's all I can say to you. There's also, I also watch what goes on social media, and I be seeing everything that happens. I've seen the concerning claims from many of our members, unfortunately, including senior leaders. We don't take such claims lightly. And Madam Chair and comrades, I want to announce now that I've instituted a special committee to investigate these claims. We serve the people, we are people power, and everybody that has a claim has to be listened to. To those that are claiming, that having their complaints, we hear you. But again, I say to you that we don't take our claims and our complaints to social media, because we are an institution. Therefore, I hereby constitute a committee to investigate this. This committee is going to be led by our Deputy President from Western Uganda, Mama Jolly Jacqueline Kamshaba. She's a Muchiga, she doesn't play. On that committee, we shall also have the Deputy Secretary General, Honorable Aisha Kabanda. We shall have the Organizing Secretary, Dr. Kanabi Moses, and we shall also have our Legal Secretary, Comrade Eroto. Please, whoever has a complaint, I hereby call upon you, bring that complaint officially. Come and complain, you will be listened to. No voice will be silenced. But again, no propaganda will be tolerated at the same time. Please bring that complaint to the Deputy President or one of those leaders. We're going to give it a whole week. Bring those complaints, and please bring some evidence with it. I was listening to the Secretary General sometime, and I agree with him. Find any smart or creative way to get evidence. If somebody is trying to pick money from you or to demand for sex from you, especially the ladies, or any other favor, please record it. Find the evidence. I know we live in an era of AI. We can tell through lies.
but we want evidence so that we deal with that once and for all. Please raise those complaints institutionally, not on social media. I must also mention bagendanga ne bambala uniform z'amajegogote oba t-shirt za UPC ne bagenda ne batta abantu mu byalo bya Buganda kubanga baali baagala okukyayisa gavumenti y'Obote era nekituukirira ne bagikyayisa. Tekyakoma mu biseera ebyo ne kaakati bakyagenda mu maaso okukikola. Gye buvuddeko mulabye mawulire zibomu ezibadde zitulikanga amagye ne gajja ne gasalako naye zonna zonna kati kyazuuliddwa nti zibadde fake zabadde za bulimba kuba amagye gennyini gaavuddeyo oba oli awo baakyankalanye mu ngabana ne bavayo ne boogera amazima tizabadde fake oba mukama waabwe yabadde alina kyanyweddemu emmandwa ya Bwanika n'emulinnya n'avaayo n'abyogera tizabadde za bulimba. Ekyo ne kitutwala ne ku bbomu ezaali ku Parliamentary Avenue nga baagala okugenda e Congo okozesa biliyoni z'omusolo nga ne Parliament ekkiriza. Naye ku mulundi guno baavuddeyo bo kennyini ne bakakasa nti ezo bbomu zabadde fake zabadde za bulimba. Naye tekikoma ku bbomu zokka nti za bulimba ne kiggwerawo muno mugendeddemu obulamu bw'abantu. Kubanga tosobola kutulugunya abantu ate n'odda mu bantu. Ekyo ne kikomaawo mu 2011 ne baleeta abalala ne bayita boda 2010 abaali bakulemberwa Kitatta. Aba boda 2010 ne bakola ebikolobero ne batta abantu ne batulugunya abantu. Neera mulaba bwe biggwa nti neyali abakulembera yennyini Kitatta ne basuula mu kkomera. Aba boda 2010 tubasanga kuba babeera mu ffe tubamanyi. Abalala bali mu kwetonda bannaffe baatu misleadinga baatubuzaabuza naye nga bamaze okukola ebikolobero mu bantu tebakyajana mu society olunaku lwaleero naye tebayiga. Tekyakomaawo 2016 mujjukira era bagenda mu bantu aba bulijjo nga babarecruitinga babagamba mugenda kubeera baani ba crime preventers mbajjukira nga bakulembera Kairwa era nakyo it ended in tears nga ne Kairwa yennyini bamukubye ejjeeke. Ba crime preventers muze mubalaba tubeera nabo era nabadde mbiraba omu ku bannaabwe Namyalo yabadde ku TV nakyogera nti Museveni nga basinziira ku myaka gye egimuwubidde akawero bagenda ne bamugyako ssente biliyoni za ssente bagamba muzeeyife tugenda kuyamba okulwanyisa Kyagulanyi twabuuse wajja amaanyi. Ne bagenda mu ghetto ne batandika okurekruitinga abaana ba ghetto obakozesa ebikolobero ebyo. Mwabalabye ennaku ezayise nga babandishinze ne babambaza t-shirt za Museveni eza yero simanyi nabwe bategeera ne balowooza nti bagenda kitusaako ne babambaza ne t-shirt emyufu eza kala yaffe ne bagenda ne babandishinga mu kibuga ne beekola ekigenyi ne babba buli kimu ne banyakula obusawo ne banyakula obusimu ne bakuba abantu ne batta n'omuwala gwe bayita Nakiwala Sophie Nakiwolo. Mwalabye poliisi ng'evaayo okunnyonnyola poliisi yennyini ng'egezaako okuwolereza abatemu. Abatemu abaffe si be basse ate babadde batemu balala. Nga bwe tuzze tubagamba nti mu nsi ekulemberwa obubi tewaba ali bulungi. Mwalabye nti n'akulira CID eyali akulira CID mukyala Grace Akulo naye yaziguddemu ezaabwe. Teyasigaza akasimu, teyasigaza nsawo n'ebirala ebifaanana bwe bityo. Abantu ababakozesa bennyini bwe bamala okubakozesa kuba bamanyi muli dangerous bagenda kubatta. Abaana bangi betukuze nabo ba Patton Street olwamala okubakozesa ne babatta kuba nammwe babeeraliikirira. Olwedde ffe twabalabisa dda nti muli bagezi kuba nange ndi omu ku mmwe. Kati Museveni abuuka tayinza beesiga
kuba kimanyi byenjogera mubiwulira era nammwe ebibaluma ne mwine enjala ya leero kati gyakozesa mukozesa obwongo bwammwe baganda bange weddamulira bakozesa bukozesa tabaagalangako mumulabye abaana beyattira wano ku Acacia Mall point blank kubanga bamala obakozesa ne balaba ono dogo wasite bwanaamala ajja byogera ba nga bamukubanga bamutta ku Saturday twategezeddwa nti abaana 6 wakulekaana bazze mu ghetto ne babaroundinga up mu ghetto gye bayita kasokoso something ne babaroundinga up ne babatwala endejje ne babatta naye temuyiga tebakulimba n'obusente obutono tebakulimba nti baprotecti nze sigambwako tekiriyo ekyo muganda wange byemukola bigenda ku likodi ensi ebatunuulidde ensi ebalaba njagala golowoozeemu famire ya Nakiwolo bazzi babalaba mwina mwesuddia ku TikTok ffe tebatugambayo muleete obusimu baboyi mwerimba kuba esimu emwe misooseemu ate simu emusengeeyo simu emusooseewo ate simu emusimbyeyo njagala mumanye nti olunaku lusobola okutuuka abantu ne beekyanga ne babakuba ekimoogo ate muba mutadde mu bulabe simu mwekka naye n'abafamire zammwe zonna kubanga famire ya Nakiwolo tejja kunoonya gwe wekka wabule naawe ejja kunoonya sisita wo enoonye omwana wo enoonye maama wo lwaki mussa abantu mu mbeera eyo lwaki mweteeka mu mbeera eyo bakyali bange so njagadde okubawa buno bubaka ayina amagezi alowooze ku nsonga eno Museveni abakozesa bukozesa ate bw'alaba aswadde ng'abakaba kubanga era bwe kyabadde ayina amagezi awulire buno obubaka nsaba bugende n'eri famire z'abo abaana bonna ne baganda baabwe nti ebikolwa eby'abaana bammwe nga balagirwa era nga baweebwa amaanyi omusajja oyo omukulu w'emyaka 84 naye nga ye alabira ddala alina kukozesa baana bammwe so mbulirire ku baana bammwe kuba ebikolwa byammwe tebiteeka baana bammwe mu bulabe bokka wabula nammwe n'ab'enganda zammwe kuba abantu balaba abantu babamanyi abantu bamanyi gye mubeera abantu bamanyi gye muwangalira era mwandyezeeko ng'abantu tebannekumamu gufumba kuba omuntu gw'oba ottidde omuntu we lazima naye abajja kunoonya kuba ne bwe wandibadde gwe nga gwe muganda wa Nakiwolo gwe maama wa Nakiwolo gwe taata wa Nakiwolo era baba bajja kunoonya so Museveni tabawa bukuumi nedda Museveni abateeka mu ddenja kuba tabaagala ebyo kambikomyawo ekisembayo mpulidde ebigambo